The U.S. has kicked off daylight saving time for 2024, giving most Americans an extra hour of sunlight until the clocks fall back again in the autumn. 미국이 올해 일광절약시간제, 일명 서머타임을 어제부터 실시했습니다. 이로써 서머타임이 해제되는 가을까지 미국인들 대부분에게 낮 1시간이 더 주어지게 됐습니다. This can be a bit of an unfamiliar concept for Koreans because we don't have it here. If you were born after 1988, because Korea did temporarily enact daylight savings. I was born before that, but I didn't know. For the Olympics. Maybe you're busy doing something else. Too that's young, why. I guess. But for the Olympics, if my memory is see. correct, got up rid until of it. 1988, for a few years, Korea toyed with it a little bit, experimented with it, Yeah. but decided ultimately, like much of the rest of the world, that daylight saving doesn't really work. Because even in the U.S., my understanding is that the majority of Americans are against daylight saving because Right. it's very disruptive Right. to your daily life cycle. And in the fall, it's okay because you get an extra hour of sleep. But in the spring, like overnight, yesterday, you lose an hour of Yeah, sleep. So exactly. everyone's biorhythms are completely off. Yeah, the debate does go on. 진짜 이 존폐 논란이 계속 이어지고 있는 daylight saving time이긴 한데요. 어쨌거나 3월 10일부로 미국에서 이제 올해 daylight saving이 시작이 됐어요. 그러니까 새벽 뭐 예를 들자면 2시였던 게 갑자기 새벽 3시가 된 거잖아요. Yes. So there's no 2:30 in history in America on Sunday because it goes from 2 o'clock to immediately 3. to 3 o'clock. 아하, 이 새벽 2시를 기준으로 Yeah. 갑자기 새벽 3시가 돼버리니까 1시간 좀 덜 자게 되는 이런 느낌이 있을 것 같긴 해요. Exactly. And in terms of the expression itself, a lot of native speakers incorrectly pronounce it. They say daylight savings time, but technically it is daylight saving time, or you can just casually refer to it as daylight savings. 그렇군요. 이게 일광절약시간제, daylight saving time인데요. 그래서 미국 같은 경우에는 이제 어디 지역이냐에 따라 시간이 다 다르죠. 그래서 동부 같은 경우에는 Eastern Time이 있는데 이 daylight saving이 적용이 됐을 때는 Eastern Daylight Time이라고 해서 EDT라고 하고 그 외에는 EST라고 Right. 해서 Eastern Standard Time. 복잡하죠, 여러분? It's very confusing. Yeah. 네, 그래서 어쨌든 이제 시간이 이렇게 1시간씩 옮겨졌습니다. 그래서 현재 지금 시각이요. 우리나라에서 8시 15분이거든요. 오전 8시 15분. 선생님은 이거 잘 아시잖아요. Yeah, I got to 네, do. 좀 I can 알려주세요. do this in 미국에서 my head. 네. The way I memorize it, Eastern time Yep. in the U.S. is just take an hour behind Korea and then flip the AM PM. 아, 오케이. 그럼 지금 뉴욕에서는 It'd be 7 p.m. 7:16 16 p.m. p.m. Yes. 어젯밤. Yes. 그러니까 3월 10일. So if you live in New York and you want to see what the future is like, you can just watch come us. to, yes, exactly. 그리고 LA 같은 경우는 이제 Pacific Time을 적용을 하는데 거기는 지금 현재 시간이 It's 4:16 오후 p.m. on a Sunday. 그렇죠. 오후 Yes. 4시 16분. So they're still getting ready for work. That's right. Whereas here in Korea, everyone's already going to work now. 네. 그래서 여러분도 지금 이거 좀 헷갈리잖아요. 이거를 매해 하고 있는 미국인들과 캐나다인 영국인들도 사실 매해 헷갈려 합니다. 그 날이 되면은 잠깐만 오늘 맞아? 지금 시간 이거 맞아? 그러면서 이 불편함이 늘 있어 왔기 때문에 그래서 존폐 논란이 없애자. 뭐 아니다. 막 이런 게 있는 거죠. And when you're young, you forget, do we go forward in the fall or in the spring? So an easy way to remember that, when we were young, it was Yeah. fall back, spring forward. That's how an we easy way. remembered it. Fall back, spring forward. 자, 그래요. 그러면은 이제 표현을 보도록 하겠습니다. An extra hour of sunlight. Yeah, an extra an hour of sunlight means, as it is, that you're given an additional hour of daytime, which is the whole theory behind daylight Yeah, saving. For yeah. farmers, I believe Benjamin Franklin had thought of that. But an extra hour means it's talking about daylight saving time. 아하, sunlight가 햇빛이죠. 그러니까 해를 받을 수 있는 1시간을 더 준다. An extra hour of sunlight. 그게 이제 본 취지가 되겠고요. And the clocks fall back라고 했습니다. Is that what fall back in To the fall fall? back, right? They To fall back in the fall. Here, literally, to fall back, the time is going backwards here. But normally, when you fall back on something, it's used. It's mean to use something, especially when other things have failed. So, if there's a plan plan A didn't work, you fall back on plan B, 네, and you resort to that.
그러니까 다시 뭔가를 돌아간다라는 뜻인데요. 실제로 미국의 Daylight Saving Time은 올해는 11월 3일부로 해제가 돼요. 그래서 It falls back in the fall 이렇게 외우면은 좋다라는 제인 선생님의 조언 너무 좋네요. 유럽 같은 경우는 아직은 아닌데 3월 31일부터 Daylight Saving이 시작이 돼서 10월 마지막까지 이어집니다. Yeah, a couple of years ago, the U.S. expanded daylight saving, even Yeah. though everyone is not a fan of it. 그래요. 그래서 나라별로 한번 확인을 하셔야 될 것 같아요. 대체적으로 미국은 이제 동부 기준으로 봤을 때 14시간 차이가 아니라 이제 13시간 차이입니다. 우리나라 기준으로 했을 때. 그리고 유럽은 영국 기준으로 봤을 때는 9시간에서 8시간으로 바뀔 건데요. 아직은 바뀌지 않았습니다. Alright, here's the headline again. The US has kicked off daylight saving time for 2024, giving most Americans an extra hour of sunlight until the clocks fall back again in the autumn.